वाउ गाइस आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस्तो चाहिँ यहाँ चाहिँ चिकनको पकौडा छ, डल्ले खुर्सानी छ, फर्सीको मुन्टा छ, यहाँ दाल छ, यहाँ बोजूको छ। अब हामी चाहिँ खान सुरु गरे। मेरो भिडियोलाई चाहिँ हेरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। सो लेट्स स्टार्ट। हामी चाहिँ खान सुरु गरे। लु खानु सुरु गरेको मुन्टा दिनु छ। जाडोको दिनमा तातो तातो चिकन पकौडा दाल Mami. सिमटेर खान्छ सिमटेर पिरोवाला यो दिउँ भन्दा पिरो छ अझै खान सक्दैन। तपाईँ खानु पहिला। यो आबो आबो हुँदैन। पिरो छ नि पिरो अहिले पिरो भयो भने चाहिँ ल मिठो हो चिकनको पकौडा मिठो। बन्दुक भयो बन्दुक कुखुरा मासु जस्तै हुनुहुन्छ नि त यसको पकौडा अघि ओइ ओइ ला त्यसले नि हार्यो खाएछ त्यसले दौडिदिएको के चाहिँ पकौडा पिरो कहाँ खान्छ सानोबाट दियो।
Mama. हाम्रो आन्जीले पनि पुर्याएर पकाइखान्थ्यो यस्तो प्याज काटेर लगायो खोर्सानी लगायो फुटेर नि Sa. Sa. Alamak. बेलुकाको डिनर बेलुकाको डिनर टमाटर खानुपर्छ भात लिएर खानु नि भात
यसो हात पनि दुख्दैन क्या मेरो पनि राइट दुईवटा भोलि बिहान खानु म त्यो पनि बेसी नखानु अरे भात पनि नखाएछ के अरे नखानु अरे नि फिनिस भयो गाइस चाहिँ फिनिस भयो अब चाहिँ म राखेको तपाईँले माया गरिदिनु लाइक कमेन्ट गरिदिनु मेरो भिडियोलाई मन परे भए पनि नमन परे भए पनि हेरिदिनु होला है बोजूले पनि सकिगयो बोजूले पनि सकिगयो अब बोजूलाई पर्खिबस्छ लामो भिडियो हुन्छ त्यसै कारण चाहिँ अब चाहिँ म राखेको है गाइस थ्याङ्क यू माई वाचिङ भिडियो बाई बाई